Let us check what we are cooking. Wow. Very nice. We are still on the village kitchen. All these ingredients ono forever be here to esi ofe akwu. Nke mbụ bụ mangala fish. Azụ ono for bụ mangala ka ọ bụ. Nke bụ abụ crayfish. Akwago m ndị akwọ. Nke ọzọ bụ pepper. Nke bụ gịnị ogu vegetable. This one is scent leaf, ishianwu. Nke bụ curry. Nke bụ gịnị? Nke bụ garlic. Nke bụ gịnị ginger. These two ụlọ na-afụ ebe a ka a na-akpọ African nutmeg, ehuru and efu. Cheta ihe nkọwa maka nwoke ihe ya anaghị akwụ ọtọ. Nke bụ gịnị onions. Nke bụ gịnị mangi. Nke bụ gịnị nnu salt. Nke bụ gịnị anụ ewu goat meat. Nke bụ gịnị mmiri akpụ. We are still on the village kitchen. Ka isi ofe akpụ. Join me. Let us do it now. Let us check our Banga Stew, known as ofe akpụ. The final stage. Wow. Once you add ugu vegetable to it, it's ready. Man, I'm again. How do you go, lady? You see it. Makandi am here see ofe akpụ. Wonderful. This one we called Banga Stew, known as ofe akpụ or ofe rice. The one they used to eat rice. Thank you all and share this video. We are in the village kitchen. Okay, this is the how you can use to prepare banga stew. Shall we see it? Our banga is ready. Let us just test it. Okay. Share this message. I am still the Maazi-UC.